Baro, karuna. Yeah. I need something idea. Or maybe. This is just I need to translate it. So we can sing a song by Narottam Das Thakur from Kirtana, Baro, koro. Budeme zpívat píseň od Narottam Das Thakury, baro, karuna, koro. And I'd like to just speak a little tonight from this song, explain some of the meanings of it. A já bych chtěl jako mluvit o významu té písně, jako podle toho textu. It's called Vaishnava which means an appeal to the Vaishnavas. Ta píseň se nazývá Vaishnava a znamená to jako prosba k Vaishnavovi. And in this song, Narottam Das Thakur has given us many important Siddhantic points. A v té písni nám Narottam Das Thakur dává mnoho důležitých siddhantických bodů. Did we read the translation first? So? Okay, can you do that? Yes. Or maybe I'll just read the English. O Vaishnava Goswami, please be merciful to me now. There's no one except you who can purify the fallen souls. O Vaishnava Goswami, prosím, buď ke mně milostivý. Nikdo kromě tebe nemůže očistit pokleslé duše. Where can anyone find such a merciful personality, but whose mere audience sins go far away? Kde najdeme tak milostivou osobnost, jejíž pouhou audiencí všechny hříchy odchází? One becomes purified after bathing in the waters of the sacred Ganga many times, but just the sight of you purifies the fallen souls. This is your great power. Po vykoupání se mnohokrát v posvátných vodách Gangy je člověk očištěn, ale pouze zahlédnutím tebe pokletlé duše jsou očištěny. To je tvá velká moc. The holy name delivers one who has offended Lord Hari, but deliverance is impossible if one offends you. Svaté jméno osvobodí toho, kdo se dopustil přestupku k pánu Harimu, ale pokud někdo urazí tebe, nemá možnost osvobození. Your heart is always a resting place of Lord Govinda, and Lord Govinda says the Vaishnavas are in my heart. Tvé srdce je vždy sídlem pána Govindy a pán Govinda říká, Vaishnavové jsou mým srdcem. I desire to have the dust of your holy feet in every birth I may take. Please consider Narottam yours and be kind upon him. Toužím po prachu svých svatých nohou v každém zrození, které mohu přijmout. Prosím, považuj Narottamu za svého a buď k němu laskavý. Very happy tonight to be here with everybody.
And we have such a nice Mridanga player also. Já jsem velice rád, že tady s váma dneska večer spí a jsem rád, že máme tak dobrého hráče na mrtvé. So we can all sing together a couple verses. I think you all know. A můžeme všichni zpívat dohromady 2 verše. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Guruvani Prasadine Vivasesa Shunyavadi Paschatradeshana Vanchakalpatarubhishka Vipasundaro Yadevachan Patitanam Bhagavedyo Vaishnavas Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Vedanta Shivasari Gauri Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. So we're going to sing this raga called Asabari. Asabari means Asabari, or the great hope. Vaishnavas
Pavitra koro Aparare Sada Govinda Vishra Sada Govinda Vishra Hridoy Sada Govinda Vishra Vaishnavas Govinda Govinda
Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Same beat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Everyone all together again. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Everyone all together. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Bolo. Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Everyone all together, Bolo. Krishna.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Buddhishottam Satchinanda Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakund Shamakund Govardhana ki, Shri Vrindavan ki, Shri Mayapur Navadvidan ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puridan ki, Gangamayu Jamunamayu ki, Bhakti Devi Prasanna ki, Gopremanandi Goragraganya Gana Gota Goloruharam Goranga Gudetama Gopyada Kopa Vriksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you all so much for coming. I feel very blessed with your association today. First of all, we have to do something very important. But I know that especially for children, this gets really boring. Am I correct? It's true. You don't know what I mean? You would rather come and sit in class and to play video games or play with your friends? Maybe. Okay, you don't have to answer that. Anyway, I like to give stickers to kids who come. You didn't have a sticker. Come in. This is for you. And I think I gave each of them one, but babies will eat it. But she might take it. Maybe she's old enough. Come here. Some of our friends, one of my devotee friends in Ukraine makes these. These are really adorable little Christian stickers. Dělá jeden můj ukrajinský přítel oddaný. Je to krásná nálepka malého Češi. She's very brave. There you go. Hare Krishna. You're a child, right? He's a little kid. So. So, one of the great wealths in Gaudiya Vaishnavism is the Sangeet, or the music, and the poetry. Jedním z velkých bohatství Gaudiya Vaishnavismu je Sangita, neboli hudba a poezie. And Prati Shloki Prati Akshari, every verse, every word in these songs has very, very deep purport. A každé slovo v těchto písních má velice hluboký význam. Seriously, I think we could speak on this song for a few weeks, for a few hours a day. Klidně bychom o této písni mohli mluvit několik měsíců, několik hodin denně. I've been living in India since 1993.
žiju v Indii od roku 1993. And we print a magazine. We have a research center in Jagannath Puri, and we make magazines like this. Jagannath Puri máme You can look at it. výzkumné centrum a tiskneme takovéhle časopisy. And as part of my work, I go many different places and I meet with different Vaishnavas to do research on the tradition, the art, philosophy, the literature of Gaudiya Vaishnavas. A součást mé práce je, že se setkávám se spousty Vaishnavů a společně hledáme jako původní díla vaishnavské tradice. My Guru Maharaj, he once told me that we should work to help uphold the prestige of Srila Prabhupada's society. A jednou mě duchovní mistr řekl, že bychom měli pracovat na tom, abychom pozvedli prestiž Srila Prabhupada. And he said the best way to do that is to have nice Krishna katha and nice Vaishnava dealings. A říkal, že to nejlepší, co pro to můžeme udělat, je mít pěkné Krishna katha a pěkné vlastnosti mezi oddanými. So I'm not a very nice person, but I try to give stickers to kids. That makes up for it. But nice Vaishnava dealings and nice Krishna katha, nice Vaishnava dealings. I'm not a very nice person, but I try to give stickers to kids that makes up for A it. já sice nejsem moc pěkná osoba, ale snažím se aspoň dát nálepky dětem, aby to zlepšil. And we try to repeat something that doesn't belong to us, which is our Gaudiya Vaishnava literature. A snažíme se opakovat něco, co nepatří nám, ale je to naše Gaudiya Vaishnavská literatura. One famous sadhu in Navadvip once commented about Narottam Das Thakur, and we're singing his song today. Jeden gaudijský sadhu komentoval o Narottam Das Thakurovi, jehož píseň dneska zpíváme. He said that Narottam Das Thakur, what he's given us is so important that all Gaudiya Vaishnavas, when you get up every morning, you should just fall down and offer obeisances to Narottam Das Thakur. That Narottam Das Thakur, what he's given is so important for Gaudiya Vaishnavas. Honzíku, vypni si mikrofon. Dělá nám to tady zvuky nepříjemné. What Narottam Das Thakur has given the Gaudiya Vaishnavas is so important, so valuable. To, co Narottam Das Thakur dal Gaudiya Vaishnavům, je tak důležité. Every morning, he said, all Gaudiya Vaishnavas should just fall down on the ground and offer obeisances for Narottam Das Thakur. Každé ráno by každý Gaudiya Vaishnava měl stát a jako vzdát své poklony Narottam Das Thakur. In a way, I think that comment kind of indicates our Srila Prabhupada. A myslím, že ten komentář trošku popisuje našeho Srilu Prabhupada. Because what is so special about Narottam Das Thakur, Protože to, co je tak speciální na Narottam Das Thakurovi, he took all the teachings of our six Goswamis and he condensed all that Sanskrit literature into very simple, easy to understand Bengali songs. Protože to, co Narottam Das Thakur udělal, je, že vzal velice jako komplexní sanskritskou literaturu a prezentoval ji ve velice jednoduchém bengalském jazyce. And our Srila Prabhupada has done the same thing, taking everything and translating it into English. A náš Srila Prabhupada udělal to samé, akorát přeložil do angličtiny. So I'd like to sing each one of these lines, and you can chant Hare Krishna in response, Danga. Já budu zpívat jako řádek z pořádku a můžeme k tomu zpívat Hare Krishna. And we'll explain them. A budeme řádek z pořádku. Baro karuna koro Vaishnava dosai Hakita pavana toma bine te ho nai bolo
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, He says, E baro karuna koro. E baro means now, right now. E baro karuna koro. I need mercy now. To, co on říká, je, já potřebuju tu milost teď. If I ask Prabhuji for mercy, he's a very merciful person. He may say, yes, next week, talk to my secretary, make an appointment. Tak a on mi odpoví, jo, příští týden domluv se sekretářem a příští týden musíš dostat milost. Narottam Das Thakur says, I can't wait until next week. Narottam Das Thakur říká, nemůžu čekat do příštího. E baro karuna koro. I need mercy now. Teď potřebuju milost. What do you want to approach me for? He says, On říká, proč ke mně přistupuješ, co po mně chceš? because you're Vaishnava Gosai. Right? Gosai means as good as God. Protože jsi Vaishnava Gosai. Gosai znamená stejně dobrý jako Bůh. It indicates that I have faith in the Vaishnavas. Znamená to, nebo naznačuje to, že já mám víru ve Vaishnavas. I'm not just singing something, little thing, but really I have faith in this. Ne, že jenom tak něco si jako pospěvuju, ale opravdu v tom mám víru. And then maybe the Vaishnava says, well, what do you want from me? Ale potom ten Vaishnava se zeptá, co chceš po mně? Patita pavana toma bine kehonai. You're Patita pavan. You're the savior of the fallen. Ty jsi Patita Pavan, ty jsi zachránce pokleslých. Mosamo Patita Pabu Nahi Tribhuvana. In all the three worlds, you won't find anybody as fallen as me. A ve všech třech světech nenajdeš nikoho stejně pokleslého, jako jsem já. So Toma Bene Kehonai, you're my only hope. A ty jsi má jediná naděje. I don't know about Krishna. Já neznám Kršnu. I'm sorry. I don't know about him. Neznám ho, je mi to líto. Mahamantra, that's nice. I like music some and that, but it seems very difficult. Mantra, jo, mám rád hudbu, takže k ní mám nějaký vztah, ale vypadá to, že je to hodně složitý. Prasadam is nice. Prasádám je pěkný, But I don't know how transcendental it feels to me. I just like to eat. ale nevím, jak moc je to transcendentální, já prostě rád jím. I don't know about anything in this Krishna conscious movement except for one thing. Ve skutečnosti v tomto hnutí pro vědomí Kršny neznám nic, kromě jedné věci. I love the devotees. Miluji oddané. The devotees are my hope in this movement. Oddaní jsou mou nadějí v tomto hnutí. And this is what Narottam Das Thakur is saying here. A to je to, co Narottam Das Thakur zde říká. In the Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami. Chaitanya Charitamritě Chaitanya Mahaprabhu poučuje Sanatana Goswami. Mahakripa Bine Gona Kame Bhakti Noi. Krishna Bhakti Dure Rahu Samsare Nacho Bolo Hare Krishna Hare Krishna. Mahakripa Bine, without the mercy of a great devotee, Bez milosti velkého oddaného Kame Bhakti. No, you can't be released from the platform of karma. nemůžete být osvobozeni z úrovně karmy. What to speak of getting bhakti? Co říci o získání Krishna Bhakti Dure Rahu Samsara Shai. And what to speak of Krishna Bhakti, you can't even get liberation. A co říct o získání bhakti, ani nemůžete získat osvobození. In the 11th canto of the Bhagavatam, there's a discussion about what is the nature of a neophyte devotee. V 11. zpěvu Šrímad Bhagavatamu je diskuze o tom, jaké jsou rysy začátečnického oddaného. What's the first word? Archayam. Yeah, just look at him and remember. Archayam eva haraye pujam yashadayete. That we have great faith in waving incense. We like rules. Takže máme velkou víru v točení těma vonejma tyčinkama a potřebujeme pravidla. We have so much faith in rules. In fact, sometimes we want to just add more and more rules, and we think the more rules I add, the more advanced I am. A máme takovou víru v ty pravidla, že si myslíme, že čím více pravidel vymyslíme a přidáme, tím lepší oddaný budu.
What Prabhupada gave is very simple. Let me add more rules, make it more complicated. Then I'm more advanced. Gave was very simple. To, co nám dal Prabhupada, bylo příliš jednoduché. Já to zlepším dalšíma pravidlama. So they have faith, pujam yasha deyayate. They have faith in their ceremonies and their rules. Takže oni mají takovouhle víru v ty ceremonie a ty obřady a pravidla. But Krishna, this verse describes that such a devotee is dead. Ale ten verš ve skutečnosti popisuje, že takový oddaný je mrtvý. They're a materialistic devotee. They have no life. Oni jsou materialističtí oddaní, oni nemají život. Because natad bhaktishu chanyeshu sabhakta prakrita smita. They don't have faith. They don't care about other people. Who gives a damn about people? I'm following my rules. That's what's really important. Protože oni se nezajímají o ostatní oddaní, toho zajímají nějaký lidi a svoje pravidla. And who cares? Because you're not a very serious devotee anyway. He's not wearing a dhoti. Can't be serious. A ty stejně nejsi moc vážnej oddaný, nemáš dhoti na sobě. So natad bhaktishu chanyeshu. They don't treat people in the proper way. Takže oni nejednají s lidmi správným způsobem. Sabhakta prakrita smita. They're a materialistic devotee. They're dead. Oni jsou materialističtí oddaní, jsou mrtví. This table doesn't have life. Ten stůl nežije. I can punch it and cut it and kick it. It doesn't fight back. Já s ním můžu dělat cokoliv, bouchat do něj, rozřezat ho a on se nebude bránit. In Sanskrit, we call this prakriti, material nature. V sanskritu to nazýváme prakriti, hmotná příroda. So sabhakta prakrita smita. Such a devotee who doesn't have faith in other devotees, he's just a materialistic person. He has no life. Takže takový oddaný, který nemá víru v ostatní oddaný, je jenom materialistickým oddaný, nemá žádný život. Because association with devotees is our life. Protože společnost s oddanými je naším životem. Krishna Bhakti Janma Mula Hoya Sadhu Sangha. Krishna Das Thakur as Goswami describes. The birthplace of Krishna Bhakti is Sadhu Sangha, association with devotees. Místem, kde se rodí bhakti, je Sadhu Sangha, společnost oddaných. But what does that Sadhu Sangha mean? Ale co znamená ta Sadhu? Doesn't mean that we all come together and watch movies or go to the football match. Znamená to, že spolu budeme koukat na film nebo si budeme zahrát fotbal? Satam prasanga mama virya samvido. It means that we come together and we hear Krishna Katha. To znamená, že se spolu sejdeme, abychom mohli naslouchat Krishna Katha. And by coming together and hearing Krishna Katha, the Satpata Tantra describes, A Satpata Tantra popisuje, co se děje, když se setkáme, abychom naslouchali. Hari Lila Sutocha Satesha Satatam Tve Karya Pritistavaharyata Bhakti Manashiti, that you develop love for each other. Že rozvinete lásku jeden druhém. Real love. Skutečnou. Not what they talk about in the movies and the songs. Ne ta láska, o které se mluví v písničkách. But love which is very deep and understanding and caring. Love which is very deep. Láska, která je velice hluboká. So that love comes from association with devotees. Takže taková láska přichází ze společnosti s oddanými. This is also confirmed in the Brihadaranyaka Purana. Také je to potvrzeno v Brihadaranyaka Puráně. Istu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. That bhakti comes from association with devotees. Že bhakti přichází ve společnosti oddaných. Let me give you an example. How many of you here know who Kamsa is? Raise your hand. Dám vám otázku. Kdo z vás zná Kamsu? Kdo ví, kdo je Kamsa? You know? Okay, what's your name? Miroslav. Miroslav? Can I call you Miro? Míra. Mira? Míra. Mira. I'm sorry. Mira. Mm-hmm. So is Kamsa a nice guy? Je Kamsa dobrý typek? Znáš Kamsu? No, většinou He's not like your friend? no. No. So you know who Vasudeva and Devaki are? A víte,
Víte, kdo je Vasudeva a Devaki? Everybody knows Vasudeva. And they got married one day, right? Jednoho dne se Who became their driver? kdo byl jejich řidič? Yes, who became the driver for Vasudeva and Devaki at their wedding? Do you Kdo know? byl na svatbě Vasudevy a Devaki jejich řidič? Who drove their chariot? That Kdo řídil jejich vůz? I no idea. Kamsa. Kamsa drove the chariot because Devaki is his sister. My sister's getting married. I should be nice. Kamsa řídil ten vůz, protože Devaki je jeho sestra, takže já budu Something happened at that time. Who knows what happened right there? A kdo ví, co se tam stalo? It's a nice wedding. Devaki's all beautiful and Vasudeva's very handsome. Kamsa's driving the chariot. And then something happened. Je to taková hezká scéna, krásná svatba, Devaki je nádherná, Vasudeva je pěkný. Teď jedou a co se stalo? What happened? If I remember correctly, someone from skies told the Yes. eighth child. Yes, there was, in Sanskrit, say, an akashvani, a voice from the sky. V sanskritu se to nazývá akášvány, nebo hlas z hůry. Do you know what the voice said? Víš, co říkal ten hlas? Kamsa, you fool! Kamsa, ty hlupáku, The eighth child of Devaki will kill you. 8. dítě Devaki tě zabije. So whose voice was that? A čí to byl hlas? That voice was the voice of the demigods. Byl to hlas polobohu. Now, why did they do that? Proč to udělali? It's kind of messed up, you know. I mean, because that voice came, then Kamsa was going to kill his sister. Nepokazili to trochu díky tomu, že Kamsa to slyšel, tak on se teďka se bude chystat zabít svoji sestru. Why did they do that? Proč to udělali? For Krishna to come. Well, Krishna's going to come anyway. Why this poor girl has to get killed at her wedding day? Aby přišel Krishna. Krishna přijde tak, jak tak. Proč ta dívka měla zemřít den svý svatby? Not very nice. To není moc hezký. I read one commentary in Sanskrit Četl jsem jeden komentář sanskritský that explained that the demigods were afraid. a ten komentář vysvětloval, že polobozi ve skutečnosti se This báli. Kamsa is so powerful, Ten Kamsa je tak mocný, he can defeat all of us. že může porazit kohokoliv z nás. And now Kamsa is doing Vaishnava Seva. He's serving Vasudeva and Devaki. Kamsa dělá Vaishnava Sevu. On takhle pěkně slouží Vasudevovi a Devaki. And who knows how powerful he's going to become from that Vaishnava Seva. We've got to stop this now. A kdo ví, jak mocnej se stane tím, že bude sloužit Vaishnavu. Musíme to zastavit. You understand? Yes, no. Okay, that's all right. So the Vaishnavas are so important. Baro, karuna, koro. Without the mercy of the Vaishnavas, I can't do anything. Takže Vaishnavové jsou tak důležití. Bez jejich milosti nezvládneme nic. It's a little postgraduate discussion. Je to trošku pokročilá diskuze. But Jiva Goswami's written a thesis called Bhakti Sandarbha. Jiva Goswami napsal celou práci jako 6 sandar. And in Bhakti Sandarbha, he says something very disturbing. A Bhakti Sandarbhě říká něco, co nás může velice rozlišit. He says Krishna has no mercy. Říká, Krishna nemá milost. What do you think of that? Co si o tom myslíte? That's pretty depressing. To je docela depresivní. And we, you know, this prayer we recite commonly. We recite this prayer commonly. A my často recitujeme Hey Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namositi. That Krishna's Karuna Sindhu, he's an ocean of mercy. My často recitujeme tu šloku, která říká, že Krishna je oceánem milosti. How can you say Krishna has no mercy? Jak můžeš říct, že Krishna nemá milost? Jiva Goswami says, listen, let me explain. Jiva Goswami říká, poslouchej, já to vysvětlím. He says, to have mercy, you have to feel the pain of another person. Abyste mohli někomu cítit jako milost, tak musíte rozumět jeho bolesti. A woman is giving birth to a baby.
Žena rodí děti. I can tell her, I understand. It really hurts, doesn't Můžu jí říct, já ti rozumím, to opravdu bolí, viď? it? Is it a good comment? No. I don't understand. I don't understand at all. Ne, já vůbec nemám ponětí. So that mercy, that compassion arises when I feel the pain of someone else. Takže ten soucit, ta milostivost ke mně přijde, když rozumím té bolesti toho druhého. And Krishna is Satchidananda Vigraha. He never has a bad day. A Krishna je Satchitananda Vigraha, on nikdy nemá špatný den. He doesn't have smelly feet or a headache or any kind of problems. Nikdy mu nesmrdějí nohy, ani ho nebolí hlava. He's God. Huh? On je Bůh. So then how can he have mercy? Tak jak může mít skutečně milost? Jiva Goswami says, it's okay. He has mercy. Jiva Goswami říká, jo, v pořádku, on má milost And the mercy is closer to you than you think. a ta milost je k vám blíž, než si myslíte. My Guru Maharaj used to say that if you go to Krishna and you say, hey, Krishna Karuna Sindhu, please, Krishna, give me your mercy. Když vy budete za Krishnou, řeknete, hej, Krishna Karuna Sindhu, Krishna, prosím, dej mi svoji milost. Krishna said, you came to the wrong place. Tak Krishna vám řekne, přišel z na špatný místo. I don't have any mercy. Nemám žádnou milost. I gave it all to my devotees. Všechno jsem mi dal svým očanům. The devotees are Krishna Kripa Srimurti. They're the embodiment of Krishna's mercy. Oni jsou Krishna Kripa Srimurti, oni jsou zosobněním Krishnovy milosti. Krishna has mercy. He has so much mercy. Krishna má milost, má jí tolik. But Krishna's mercy is in the form of his devotees. Krishnova milost má podobu Krishnovo. So if you say there's no devotees, Když řeknete, nejsou žádní oddaní, there's no pure devotees, nejsou žádní čistí oddaní, then wow, life's really bad. You're in big trouble. It's horrible. Why should we live? So, A baro karuna koro. Vaishnava Gosai. The Vaishnavas, they're my Gosai, my God, and they're the embodiment of Krishna's mercy. Vaishnavové jsou mým pánem, mým Gošájem a oni The embodiment of Krishna's mercy. jsou zosobnění Krishnovy milosti. And Narottam goes on. Jaharani kote gele papa dure jai. A mona doyala prabhu seva kota pai bolo Hare Krishna. Jaharani kote gele papa dure jai. Where can you find such a person? Kde najdeš takovou osobu? Just by looking at the devotee, just by seeing a devotee, Papa Durejai, all your sins go away, just by looking at a devotee. Jenom pohledem na oddaného všechny hříchy mizí. Emona Doyala Prabhu, Kebakota Pas. Where can we find such a merciful person? Kde najdeme tak milostivou osobu? So, this is the quality of a devotee. To je vlastnost oddaného. In the Hari Bhakti Vilas, Hari Bhakti Sudadoya, there's a beautiful verse. Bhumi Devi, the earth personified, she's offering prayers to Prahlad Maharaj. Tady pak Sudhodaji je krásný verš, kde Bhumi Devi, zosobněná země, se modlí k Prahlad Maharaj. Aksno phalam tvadrisha darshanam hi tano phalam tvadrisha gatsa sangha jiva phalam tvadrisha kirtanam hi sudurlabha bhagavata hi loke. Says, my dear devotee, the purpose of seeing is to see you. Takže významem mého zraku je vidět tebe. Touching you, touching the devotee is the perfection of touch. Dotknutí se oddaného je dokonalostí doteku. The purpose of the tongue is to glorify the devotees. Významem jazyka je oslavovat oddaného. Because Sudurlabha Bhagavata Hiloke, in this world, to find a pure devotee is a very rare thing. Protože najít v tomto světě čistého oddaného je velká vzácnost. If we put a sign up on the door outside,
když dáme ven ceduly, free love of God, free ecstatic love of God, how many people will come? statická láska zdarma. Kolik lidí přijde? Maybe the devotees who are here today. I hope. Statická láska k Bohu. Now, if we put another sign out, maybe even a little smaller, it says free beer. How many people will A come? když tam dáme jinou ceduli, která bude o mnoho menší, že tady je zdarma pivo, kolik lidí přijde? Prabhuji. Oh, Everybody wants free beer, but nobody wants free love of God. Všichni chtějí pivo zdarma, ale lásku k Bohu si ani zadarmo nikdo nedá. But just seeing a devotee can give us everything. Ale jen pohled na oddaného nám může dát. Now, this same verse is quoted by Sanatana Goswami and Hari Bhakti Vilas. A stejný verš je citován Sanatanem Goswamím v Haribhakti Vilas. Fasten your safety belt. Just for a moment. Trošku si utáhněte pásy teďka. We're going to quote a little Sanskrit. You'll survive. Budeme citovat nějaký sanskrit, přežijete to. So in his commentary on this verse in Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami explains. Takže ve svém komentáři k tomuto verši Sanatan Goswami vysvětluje. Twadrisanam katanchit tvad anukaranavatam api darshanam evokshnaho phalam. That what to speak of seeing a devotee, Co říci o zhlédnutí oddaného? even if you see someone who's imitating a devotee, Dokonce i když uvidíte někoho, kdo jenom napodobuje oddané, that can grant all perfection to your eyes. tak to může udělit veškerou dokonalost vašim očím. So important are the devotees. Tak jsou oddaní důležití. There's a story, there's a place called Kanchipuram. Have any of you been to India before? Raise your hand. Kdo z vás byl v Indii? South India? Jižní Indie? Kanchipuram? Mayapur. Cool. Kanchipuram is a city in South India, way south. Kanchipuram je město velice jako na jihu Indie. And there's a story there about a great devotee whose name was Kanchipurna. A je tam příběh o oddaném, který se jmenuje Kanchipurna. If you're really into Vaishnava history, you'll recognize that he was initiated by Jamunacharya. A když byste se zajímali o vajšnavskou historii, tak on byl zasvěcen Jamunacharya. Now, Kanchipurna was born in a Sudra family, a low birth. Kanchipurna se narodil jako v šudra rodině, velice nízké zrození, But he was a great devotee. ale byl velkým oddaným. He was such a great devotee. Kanchipurna used to go, and there was a rope. Still to this day, in that temple I've been there, there's a rope outside the altar. You pull the rope like this, and it makes a fan on the deity. A v tom chrámu, já jsem v něm byl, tak do dneška je lano venku jako z oltáře. A když za něj taháte, tak to lano je připojený k vějíři, který obývá božstvo. And Kanchipurna used to go there every day, and that was his service. He would just stand there outside the altar and just fan the deity. Kanchipurna tam každý den chodil a to byla jeho služba, jenom celý den takhle obýval božstvo. And one day, Krishna started speaking in Kanchipurna, how are you doing? And he just started speaking to him like a friend. A jednoho dne Krishna k němu takhle začal mluvit, ale jak se ti daří, Kanchipurno, a jako přátelským způsobem. And Kanchipurna replied back, and they started having a conversation. A Kanchipurna mu odpověděl, ale vlastně začali povídat. Some people were watching. They couldn't hear the Lord, but they could hear Kanchipurna speak. Některý lidi na to koukali, oni neslyšeli pána, ale slyšeli, co říká Kanchipurna. And word very quickly spread throughout the city. The Kanchipurna is speaking to the Lord. The deity's name there is Varadaraj, means the best of givers of benediction. A velice rychle se tato informace rozšířila, že Kanchipurna si povídá s tím božstvem, to božstvo se jmenuje Varadaraj, to znamená král všech, kteří mohou dát požehnání. Very ancient temple, maybe like 1,000 years old. You can go there to this day. The deity's still there. Velice starý chrám, třeba 1000 let, a do dneška tam můžete jít a vidět to božstvo. And so people started going to Kanchipurna and saying, I hear you're talking to Krishna. Can you ask him a question for me, please? Tak lidé začali chodit na Kanchipurnu a
a ptali se ho, já jsem slyšel, že mluvíš s Kršnou, mohl by se ho prosím tě zeptat jako otázku za mě? Kanchi Purna was so simple, he would, sure. Kanchi Purna byl velice jednoduchý, říkal, já. And he would speak to Lord Varadaraj. Lord Varadaraj is the name for Krishna and Vishnu. And Lord Varadaraj would tell him his daughter should not marry that boy. She should marry someone else. Tak to božstvo je jako božstvo pána Višnu a Kršny. A on odpovídal na ty otázky. Jo, řekni mu, že ta jeho dcera, že by si rozhodně tohohle chlapce neměla brát. And Kanchi Purna, he never asked any questions for himself. A Kanchi Purna, on se nikdy neptal žádný otázky sám za sebe. One day, somebody asked Kanchi Purna, can you please ask the Lord if I'll get liberation or not in this life? A jednou se ho někdo zeptal, můžeš se prosím zeptat pána, jestli získám osvobození v tomto životě? So Kanchi Purna asked him, and the Lord said, yes, you tell him this lifetime he's going to come back to me. A Kanchi Purna se zeptal a pán dal odpověď, ano, řekni mu, že v tomhle životě se ke mně Now, vrátí. Kanchi Purna had not asked any questions for himself yet. Ale Kanchi Purna se nikdy neptal žádný otázky sám za sebe. But this curiosity rose in him. I wonder, am I going to go back to Godhead this life? Ale ta zvědavost v něm vzrůstala, půjdu já zpátky k Bohu v tomhle životě. And the Lord understood Kanchi Purna's mind. He asked him, Kanchi Purna, is there something you want to ask me? A pán tomu rozuměl jako ze srdce a tak se ho zeptal, Kanchi Purna, chceš se mě něco zeptat? No. Ne. He refused to answer. And look, A odmítnul. Kanchi Purna, isn't there something you want to ask me? Kanchi Purna, opravdu není nic, co by se s mě chtěl zeptat. I said, my dear Lord, am I going to go back to Godhead in this lifetime? A můj drahý pane, půjdu já v tomto životě k jako tobě zpátky. And the Lord gave a very loving glance at Kanchi Purna. A pán na Kanchi Purnu velice láskyplně pohlédl. And he said, Kanchi Purna, you're my very dear servant. I love you. Kanchi Purna, ty jsi můj velice drahý služebník, já tě miluji. But you're not going to get liberation in this life. Ale v tomto životě nezískáš osvobození. And Kanchi Purna said, why not? Kanchi Purna si říkal, proč ne? I get to talk to him, right? why won't I get liberation? Já si s ním povídám, proč nedostanu And osvobození? the Lord told him, he said, you've done so much service for me, but Kanchi Purna, you've never served my devotees. A pán mu říká, Kanchi Purna, ty jsi udělal pro mě tolik služby, ale ve skutečnosti si nikdy nesloužil mým. And without serving my devotees, no one can come to me. A bez sloužení mým oddaným ke mně nikdo nemůže přijít. Krishna tells Arjuna in the Adi Purana, Krishna říká Arjunovi v Adi Puráně. Ye me bhakta jana partas, na me bhakta sate jana, my bhaktanam cha ye bhaktas, te me bhakta tamamata. That person who says he's my devotee, Krishna says, I don't know who he is. Ten osoba, která říká, že je mým oddaným, toho vůbec neznám. Not my devotee. To není můj oddaný. But the devotee of my devotee, that's my real devotee. Ale oddaný mého oddaného je mým skutečným oddaným. When Kanchi Purna heard the Lord's comment, Kanchi Purna slyšel pánův komentář, he didn't say anything, nic neřekl. just dropped the rope, Pustil kolano, offered obeisances, and without saying them, he left. vzdal poklony a aniž by něco řekl, odešel. And Kanchi Purna went searching for a Vaishnava that he could serve. A šel hledat Vaishnavu, kterému by mohl sloužit. Now, Kanchi Purna was very famous all over South India. That's the guy who talks to the Lord. Byl velice známý po celé Jižní Indii, to je ten, co mluví s pánem. So wherever he went, he would try to render some service. Can I wash your clothes? I'll clean your bathroom for you. Go away. Kamkoliv přišel, můžu ti vyprat právo nebo umýt záchod. Ne, běž pryč. And he couldn't do any service. A nemohl vykonat žádnou službu. No, you're a great devotee. If you serve me, I'm going to go to hell.
Ne, ty jsi velký oddaný, pokud ty mě budeš sloužit, tak já půjdu do pekla. I see Kanchiporna, he used to wear saffron colored cloth. Kančípurna chodíval oranžovém, So he's having a really hard time getting to serve someone. takže pro něj bylo velice těžký, jako aby vůbec mohl někomu sloužit. So finally he took off the saffron cloth and he put on some white cloth. Tak nakonec si ten šafrán sundal, vzal si bílý And he dressed up like a gwala, a cowherd person. a oblékl se jako pasáček. And he went to the ashram of one of his godbrothers. A šel do ašrámu svých duchovních bratrů And without saying anything, he just started serving the cows. a aniž by cokoliv komukoliv říkal, tak začal sloužit kravám. And for 6 months, he did service like that. And he was always careful to hide his face away from his godbrother. A 6 měsíců takto sloužil, vždycky se snažil si schovat obličej před svými duchovními bratry. Now, after some time, his godbrother developed great affection. Who is this cowherd boy coming and taking care of the cows? So nice, serving so well, never complains. A po té době tak jeden z jeho duchovních bratrů k němu vyvinul velkou náklonnost a začal se zajímat, kdo to je, tak takovou pěknou službu dělá. And he would address him, my boy, but that mysterious cowherd person wouldn't look at him. A on se k němu snažil jako přijít a chlapče, a on se schovával. And one day there was a heavy rain. Kanchiporna got caught in the rain. He was soaking wet. A jednou jako silně pršelo a Kančípurna byl úplně promočený. He only had one set of white clothes. Měl jenom jeden set bílého oblečení, So he changed into his saffron clothes. takže se převlékl do toho šafránu. Just at that time, his godbrother came by and recognized him immediately. A přesně v tu chvíli jeho duchovní bratr jako šel okolo a poznal. Kanchiporna, it's you. What are you doing? You're trying to destroy me? Kančípurna, to jsi ty, co tady děláš, ty mě chceš zničit? You can't serve me, I should serve you. Ty mi tady sloužíš, přitom já bych měl sloužit tobě. Kanchiporna didn't say anything. He just left and he went back to the temple. Kančípurna neřekl ani slovo a jenom odešel zpátky do chrámu. And when he came in the temple, Lord Varadaraj, Krishna, smiled at him. A když se tam vrátil, tak pán Varadaraj Krishna se na něj usmíval. Kanchiporna, he said, for 6 months you served my devotees. Kančípurno, 6 měsíců si sloužil mým oddaným. Now at the end of this life you can come back to me. Nyní na konci tohoto života se můžeš ke mně vrátit. There's a nice verse in the Varaha Purana. Je krásný verš ve Varaha Puráně. Did bhavati vanati samseo tuta sevina. There might be some doubt. Samsaya means doubt. We may have some doubt whether the direct servants of the Lord are going to go back to Godhead or not. I'm not really sure. Můžeme mít nějakou pochybnost, jestli přímí společníci, přímí služebníci nejvyššího pána se dostanou jako zpátky k Bohu. They're pujari. They've dedicated their whole life to serving the Lord. But I don't really know. Are they going to go back to Godhead or not? I don't know. Jsou to třeba pujári, si ho přímo slouží nejvyššímu pánu celý život, ale není jistota, že půjdou zpátky k Bohu. But nisamsayo sutad bhakta paricharya matatma. He says that there's no doubt that the devotees of Krishna's devotees are going to go back to God. Ale nemůže být pochyb, že oddaní Kršnovo oddaní budou zpátky. Just one moment's association, lava matra sabha sangha sarva siddhi hoy, we can get everything. Jenom malinkým momentem společnosti s oddanými můžeme získat veškerou dokonalost. So Narottam Das Thakur, he's saying that if someone just sees you, they can get everything. Narottam Das Thakur říká, když tě někdo jen zahlédne, může získat vše. Let's really be honest, okay? Opravdu upřímně. Raise your hand. How many of you here think that someone's going to get purified just by looking at you? Raise your hand. Kolik z vás si myslí, že se někdo může očistit tím, že vás jenom uvidí? Mataji? No. A few. Yes? Just by saying you, people get purified? Jenom když se na tebe lidi podívají, tak se očistí.
not lovely at all. Sanatana Goswami has given a beautiful book called Krishna Lila Stava. It's a series of prayers. Srila Goswami napsal krásnou knihu, Krishna Lila Stava, je to série modliteb. And in there he says, Rupa Namashrita Vishta, that when someone starts worshiping the deity, Kde on říká, že když někdo začne uctívat božstva, Rupa means a form of the Lord, to znamená rupa, podoba pána, Nama, they take shelter of the holy name, a přijímají útočiště u svatého jména. Rupa Nama Ashrita. Ashrita means they're taking shelter of Krishna's deity, they're taking shelter of Krishna's name. Takže Ashrita znamená přijmout útočiště u pánova božstva a u pánova jména. Something happens. Tak pak se něco stane. Avishta. Krishna enters into that devotee. Krishna vstoupí do toho oddaného. And you're not purifying people, A to nejste vy, kdo očišťuje ty lidi, but the holy name purifies people. ale svaté jméno očišťuje. And that's why the devotees, they look different. Proto oddaní vypadají jinak. They have some effulgence, some beauty to them. Oni září, mají speciální krásu, Because Rupa Namashrita Avishta, Krishna enters into such a devotee. protože Krishna vstupuje do takového oddaného. And Bhaktivinoda Thakur says that if someone just comes close to that devotee, then they'll become purified. Bhaktivinoda Thakur říká, že když se někdo jen přiblíží k takovému oddanému, tak se And therefore it's described that tirtha kurvanti tirthani, that you get purified if you go to the Ganga. A proto je řečeno, když půjdete ke Gance, tak se očistíte. But when the devotee goes to the devotee purifies the Ganga. Ale když oddaný přijde ke Gance, tak ten oddaný očistí Gangu. Not because of himself, but because he's carrying the holy name. Ne sám sebou, ale protože nese svaté jméno. So therefore for the devotees, they see that the devotees are everything. Proto oddaní vidí, že oddaní jsou vším. And Narottam Das Thakur sings Gangara Parasa Hoili Paschati Pavam Darshana Pavitra Koro Etamara Gun. That just by touching the Ganga, taking bath in the Ganga, I get purified. Jenom a Narottam Das Thakur zpívá tím, že se dotknu Gangy, tak se očistím. But just by seeing a devotee, I can get purified. Ale jenom tím, že pohlédnu na oddaného, tak můžu být The očištěn. devotees are so very, very powerful. Oddaní jsou tak mocní. Now someone may say, well, I'll chant the holy name. Někdo může říct, já budu do svaté jméno. Narottam sings. Adishane aparade chade harina. Mastane aparade nahi pari chan bolo. Hare Krishna. That's good. You chant the holy name. Říká, to je dobře. The holy name Svaté jméno- is so powerful. Svaté jméno je tak mocné. Harishani aparadhe tari harinam. If you do some offense to Krishna, Když se dopustíte nějakého přestupku vůči Krishnovi, maybe you become angry at Krishna. možná se načuješ na Krishnu. Don't do that. You throw something at him. Nedělejte to. But if you chant the holy name, tari harinam, you can be forgiven for that offense. Když budete zpívat svaté jméno, tak vám tento přestupek může být odpuštěn. But the Vaishnavas, Tomastani aparadi nahi paritran. The Vaishnavas, if you offend a Vaishnava, even you chant the holy name, you won't be delivered. Ale když urazíte Vaishnavu, tak i když budete zpívat svaté jméno, tak nebudete osvobozeni. So we should be very, very careful with the Vaishnavas. Takže bychom měli být velice, velice opatrní v našem jednání. Sri Chaitanya Mahaprabhu describes in Chaitanya Bhagavat. Jayamara Dasera Sakrit Ninda Kori Modanama Kopatari Sanhare Tahare Bolo Hare Krishna. Jayamara Dasera Sakrit Ninda Kori. If someone offends
my servant, Pokud někdo urazí mého služebníka, the Modanama Kopachari, my holy name, which is like a Kopa Briksha tree, which gives everything, that holy name, Sanghare Tahari, that holy name will destroy that person. tak mé jméno, které je jako strom přání a může dát všechno, tak zničí tu osobu. It's very, very dangerous to offend a Vaishnava. Že je velice nebezpečné urazit Vaishnavu. So Narottam Das Thakur is saying, if you offend Krishna, no problem, you can chant the holy name. Tedy říká, pokud urazíte Kršnu, tak není problém, můžete zpívat svaté jméno. But the devotee is even more powerful. Ale oddaný je ještě mocnější. Because if you offend a devotee, you can't be forgiven. Protože když urazíte oddaného, tak vám nemůže být odpuštěno. So there's many examples of that. I'm not going to go there today. Narottam Das Thakur then in the next verse he sings. Narottam Das Thakur zpívá v dalším verši. Tumhara hridoy sada Govinda Vishram Govinda kohena mora Vaishnava Pura Hare Krishna. Tomara hridoy sada. Sada means always. Sada znamená vždy. Tomara hridoy, in your heart, Govinda Vishram. Krishna is always resting. He's very peaceful. Říká, v tvém srdci vždy odpočívá Govinda. And Krishna says, Govinda Kohena Mora Vaishnava Paran. The Vaishnavas are my heart. A Govinda říká, Vaishnavové jsou mým srdcem. Once in the Mahabharata, there's a discussion. Then Duryodhana came to Hastinapur to see Krishna and ask Krishna. V Mahabharatě je popsán příběh, kdy Duryodhana přijde za Kršnou a požádá o pomoc. And Krishna told Duryodhana, Kršna řekl Duryodhana. Istandvesti samamdvesti. Ispananu samamana. He says, you see, there's a problem with your desire. I love the Pandavas. A on mu říká, víš, je takový problém s tou tvojí touhou, já miluju Pándovce. And you hate the Pandavas. A ty nenávidíš. And he said, yes, Tandvesti samamdvesti. Anybody who hates my devotees, they hate me. A každý, kdo nenávidí mé oddané, nenávidí mě. Yastananu samamana. Anybody who loves my devotees, who follows my devotees, they love me, they follow me. A každý, kdo miluje mé oddané a kdo následuje mé oddané, tak miluje a následuje mě. So the devotees are so very, very important. Že oddaní jsou tak velice důležití. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that Krishna is the super soul in the heart of everyone. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur říká, že Kršna je nad duší v srdcích všech. But who is the super soul of the super soul? Ale kdo je nad duší nad duše? Govinda Kohena Mora Vaishnava Paran. Krishna says the Vaishnavas are in my heart. Sám říká, že Vaishnavové jsou mým srdcem. The Vaishnavas are the super soul of the super soul. Vaishnavové jsou nad duší nad duše. Then Narottam finishes his song. Narottam uzavírá svou píseň. Pratijanme korihasa charanera duli. Narottam me koro doya avanara bole Hare Krishna. This is my dear Vaishnavas. Prati janmi kore asha. Asha means hope. I have this hope. Znamená, mám tuto naději. The prati janmi. At every birth I may take. Že v jakémkoliv zrození mohu přijmout. Charanera duli. May I always have the best of the Vaishnavas. Nech mám vždy prach z lotosových nohou Vaishnavů. Narottam koro doye apanara boli. Narottam Das Thakur says, please consider this Narottam to belong to you and be kind to him. A Narottam Das Thakur říká, prosím, zvaž to a považuj Narottamu za svého. The dust of the lotus feet of the devotees is very powerful. Prach z lotosových nohou oddaných je velice mocný. Krishna tells Uddhava in the 11th canto of the Bhagavatam,
Krishna říká Udhavovi v 11. zpěvu Nirapeksham munim santam niraryam samadarsanam anubrajaham nityam puyayet yadri renu bi. With the dust of the feet of my devotees, I purify all the universes. Prachem z lotosových nohou mých oddaných očišťuji všechny vesmíry. And therefore, anubrajamyaham, I'm always nityam, I'm always falling behind my devotees to take the dust of my devotees so that I can purify the universe. Proto vždycky následuji jako za stopami svých oddaných, abych mohl získat ten prach, abych mohl očišťovat vesmír. And all of our acharyas have put in verse. A všichni naši áčáriové komentovali tento důležitý verš. Sridhar Swami Bhavarta Deepika, he says, Puyayam mad antavati. The Krishna follows behind him so that he can purify the universe. Follows behind the devotees. Srila Swami říká, že Krishna následuje za tím oddaným, aby mohl získat ten prach. Jiva Goswami, in his book Krama Sandarbha, gives another opinion. Jiva Goswami to ve své Krama Sandarbhě má jiný That názor. Bhakti doshat pavitraha sham iti bhavanit yartaha. Krishna saying, Krishna říká, because I can't repay my devotees for the service they're doing, protože já se nemůžu odplatit nebo odměnit svým oddaným za jejich službu mě, I have to do atonement. So I follow behind my devotees to take the dust from the feet so that I can repay them somehow. tak já to musím odčinit tak, že získám, že jako budu následovat za nima a získám prach z jejich lotosových nohou. So this is the prayer of Narottam Das Thakur. Že to je modlitba Narottam Das Thakur. Rati janme kori asa, charanera duli. Give me the dust of your char on your feet. Dej mi prosím jako prach svých lotosových nohou. May I have that dust, Rati janme, birth after birth. Nech je mi tento prach dostupný zrození za zrození. I want to finish by telling you a little story. A nakonec vám řeknu malý příběh. Once Narad Muni came to visit Hanuman. Jednou Nárad Muni přišel navštívit Hanuman, his father is Keshari and his mother is Anjana. Keshari and Anjana. Hanuman má matku Keshari a otce a matku mother is Anjana. Yeah, Anjana and Keshari. Keshari is the father. Keshari je otec a Anjani je matka. And Narad Muni came and he said, Hanuman, I've heard you're not an ordinary monkey. A Nárad Muni přišel a říká, Hanumane, já jsem slyšel, že nejsi obyčejná Hanuman opice. is very humble. No, I'm nothing special. Hanuman velice pokorný, říká, ne, já nejsem nic speciálního. Narad Muni said, no, I heard that you're a very great singer. A Nárad Muni říká, já jsem slyšel, že jsi velkým zpěvákem. Hanuman said, people, they exaggerate. I'm not. A Hanuman říká, lidi přehánějí, já umím zpívat. Narad Muni said, no, I want to hear you sing. Nárad říká, ne, já ti chci slyšet zpívat. And then Hanuman began to sing such a beautiful way. A pak Hanuman začne krásným způsobem zpívat. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hanuman began to sing in such a beautiful way, not like a frog like I sing. Hanuman začal zpívat takovým krásným způsobem, ne jako žába, jako já. Narad Muni became so charmed. He put his veena down. He has a veena, Vajay veena, which Lord Vishnu gave to him personally. He put the veena down and just got absorbed in Hanuman's singing. Nárada Muni byl tak okouzlen, že odložil svou vínu, kterou dostal od pána Višnua a jen se pohroužil do zpěvu Hanumánova.
Hanuman's singing was so beautiful, the stones started melting. A jeho zpěv byl tak krásný, že začaly tát kameny. Narad Muni wasn't paying attention, but his Vina started sinking into the stone. Narad Muni si toho nevšiml, ale jeho vína se začala takhle propadat do toho kamene. And then all of a sudden, Hanuman stopped singing. A najednou Hanuman přestal. The stone became hard. A ten kámen zase jako stuhnul. And then Narad Muni noticed, hey, start singing again. A Narad Muni si toho všiml, že si nemůže vzít tu vínu. Hej, zaspívej ještě. And Hanuman was a rascal. Hanuman byl darebán. Are you a rascal sometimes? Jsi tak někdy darebán. Nebo zlobivej, zlobný. Sometimes. It's okay. When you're that age, you're supposed to be a rascal. It's okay. Když jsi takovýhle kluk jako malej, tak musí zlomit. Do you know what Hanuman did? It was very bad. To, co Hanuman udělal, bylo velice špatné. Hanuman just started laughing at Narad Muni and he ran away. Hanuman se začal smát Narad Munimu a utekl. And Narad Muni, hey, you stupid monkey, come back here, my Vina. Hej, ty hloupá opice, co bude s mojí vínou? And Hanuman was running, Narad Muni was running after him. Hanuman utíkal, Narad Muni za ním. And Hanuman, he went all over their house, to every room in the house. And Narad Muni was running after him. Hanuman utíkal po všech pokojích toho domu. After some time, Keshari, his father, noticed, hey, Hanuman, what are you doing? Kešari, otec Hanuman, z toho všimnul. Hej, Hanuman, co děláš? Sometimes you get in trouble, you get chastised. Někdy tak vydají? Sometimes. Keshari started chastising Hanuman. What are you doing? Hanuman, Narad Muni is a great devotee. Kešari takhle huboval Hanumana. Co to děláš? Narad Muni je tak velký oddaný. Very bad. You're making him run all over and chasing after you. Tak to je velice špatný, že ty se necháš od něj takhle honit. And then Hanuman, he said, yes, Father, I know. Hanuman říká, ano, otče, já vím. I know. Narad Muni is a great devotee. Já vím, že Narad Muni je velký oddaný. And that's why I did what I did. A proto jsem udělal to, co jsem udělal. That's very good. Because, Father, I made him chase after me so that his dust will be in all the rooms of our house. Já jsem ho takhle nechal běžet za mnou, protože prach z jeho nohou teďka bude všude po našem domě. Because this is the prayer that we offer to the Vaishnavas. Protože to je ta modlitba, kterou se modlíme k Vaishnavům. Pratijanmi koriyasa charnaruduli. They always have the dust of the lotus feet of the Vaishnavas. Nech mám vždycky prach z lotosových nohou Vaishnavů. Why do you like the Vaishnavas so much? Proč máte Vaishnavy tak rádi? Because they like to eat prasadam so much. You like to eat prasadam, right? Protože tak rádi jedí prasádám, rád jíš prasádám. That's not the reason. Ale to není ten důvod. We love the devotees because the devotees are chanting Hare Krishna and speaking Krishna Katha. Milujeme dané, protože zpívají Hare Krishna a mluví Hare Katana. And they may be a big devotee, they may be a small devotee. A můžou být velcí oddaní, malí oddaní. But anyone who chants the holy name. Ale kdokoliv, kdo zpívá svaté jméno, They might be an ISKCON devotee, might be outside of ISKCON. můžou být ISKCON oddaní, můžou být mimo ISKCON, They might be a Christian or a Muslim. můžou být křesťané nebo muslimové. But if they're a sincere devotee worshiping the Lord, Ale pokud jsou vážnými, oddanými a uctívají Pána, then we love them. tak my je milujeme. We feel so happy to see them. A vždycky je rádi uvidíme. Because the world needs more devotees. Protože tento svět potřebuje víc oddaných. So we should not be, Narottam Das Thakur is teaching us in the song that we should not be a prakrita bhakta or a materialistic devotee. Narottam Das Thakur nás v této písni učí, že bychom neměli být prakrita bhaktové, materialističtí oddaní. Atad bhakteshu chanmeshi. In the nature of the materialistic devotee, he doesn't care about other people. He doesn't care about the devotees.
A povahou takové osoby, toho materialistického oddaného, je, že se nezajímá o ostatní osoby, o ostatní Maybe osoby. he just wants to be famous Jenom chce být slavný. as a great devotee, or get lots of money, Nebo získat spoustu peněz. or control people. We offer Durteki Dandavat. We offer our obeisances from a distance. Tak my jim z dálky vzdáváme úctu. And that's okay. To je v pořádku. We also respect Indra. My máme úctu k Indrovi. But Indra came and he demanded that the Brijbasis worship him. Ale Indra, když přišel, tak se dožadoval, aby ho uctívali And Brijbási. Krishna thought, what is this Indra doing? A Krishna si myslel, co si ten Indra myslí. I gave this position to Indra. Já jsem mu dal tu pozici. And now he's demanding that Nanda Maharaj and Yashoda and all the carrier boys and everybody should worship him. A on se teďka dožaduje toho, že Nanda Maharaj, matka Yashoda a všichni ostatní ho mají uctívat. The residents of Vrindavan, they're millions and millions of times greater devotees than Indra. Obyvatelé Vrindavanu jsou milionkrát většími oddanými než Indra. So I have to do something to smash Indra's pride. Že já musím udělat něco, abych zničil Indrovu pýchu. And Krishna did like that. Krishna to provedl. We give respects to managers. Vzdáváme úctu manažerům, Otherwise, things can't go on. protože jinak věci nebudou moct pokračovat. You should respect your parents. Do you respect your parents? Měl bys mít úctu ke svým rodičům, máš úctu ke svým rodičům. They cleaned after you when you were a little baby. They cleaned all your nasty things. Oni tě přebalovali, když jsi byl malý dítě. They fed you. They got up in the middle of the night. They did so many things. Krmili tě, byli s tebou vzhůru do noci. You should give respect to them. Měl by si k ním být úctivý. But we should give the most respect to devotees. Ale měli bychom nejvíce úcty projevovat. To anyone that we see who's chanting the holy names and speaking Krishna kirtana. Kohokoliv vidíme, že zpívá svaté jméno a mluví Krishna Katha. And therefore Narottam Das Thakur offers these prayers. A proto Narottam Das Thakur vzdává takové Sapiganya Koreyasa Chayana Duli. Birth after birth, and I have the dust of the lotus feet of the Vaishnavas. zrození za zrozením, nechť mohu mít prach z lotosových nohou Vaishnavas. Narotome Korodoya Apanada Boli. This is my prayer. Will you please be kind to me? Give me this. To je má modlitba, prosím, uděl mi toto požehnání. Because if you go and ask Krishna for mercy, who knows? You'll get something, maybe not. Protože když budete požádat Krishnu o milost, tak kdo ví, co dostanete. Možná něco, jo, You go možná. to the devotees of Krishna. Ale když budeme za oddanými And Krishny you serve them, and you'll get everything. a budeme jim sloužit, tak získáme všechno. Srila Prabhupada brought Krishna consciousness to the West now. Gosh, it's in 1967. 65, thank you. So it's been almost it's been almost 80, how can it be 80? No, it's been almost 60 years. It's been about 60 years since Srila Prabhupada did that. Že už to je 60 let, skoro co Srila Prabhupada přinesl vědomí. And it's been an emergency to spread Krishna consciousness. A bylo nezbytné rozšířit vědomí Krishna. The emergency is still there. A ta naléhavost pořád pokračuje, But the situation has also changed a little. ale ta situace se také trochu změnila. In the beginning, devotees didn't know anything. They were just very neophyte devotees. Na začátku oddaní byli velice jako začátečnický, nic moc nevěděli. And Prabhupada just encouraged everybody, just chant Hare Krishna and take prasad, lots of prasad. A Prabhupada každého jim podporoval. Zpívej Hare Krishna a je hodně prasány. But now we want to create more of a madhyam society. Prabhupada didn't know. Ale teďka čeho chceme dosáhnout, že chceme vytvořit Madhyama komunitu. Prabhupada to tak. Devotees need to become more mature. Oddaný musí vyzrát. Sometimes it's not so attractive when you go to the Hare Krishna temple and you just meet some crazy fanatic.
A někdy to není příjemný, když někam přijdete do Hare Krishna chrámu a setkáte se s šíleným fanatikem, who's only interested in rules and more rules. I want more and more rules. který se zajímá jenom o pravidla a ještě chceme víc pravidel. But Srila Prabhupada said that civilization is based on love, not law. A Srila Prabhupada řekl, civilizace musí být založena na lásce, ne na zákonu. So we want a community. We want communities which are based on devotional love, not law. A my chceme takové komunity, které jsou založené na oddané lásce, ne na zákonu. Communities where devotees come together and they hear him chant and they show love and affection to each other. Komunity, kde oddaní se budou scházet a jako zpívat spolu a kde si navzájem prokazují lásku. And not just to each other, but to anyone who comes. A nejenom sobě navzájem, ale každému, kdo přijde. Because that's the nature of the devotee. Protože to je povaha oddaného. A madhyam or a middle class devotee has affection for everyone in connection to Krishna. Madhyama, ten oddaný na prostřední úrovni, má náklonnost ke každému. But the Kanishya devotees says, no, only Indian body devotees are good. Ale Kaništa, ten si myslí, ne, jenom indický oddaný jsou ti správní. Only American devotees are good. Jenom americký oddaný. Czech devotees. Not good. Český oddaný. And they'll say so many, and it hurts our heart. It's not right. A to není správně, to nám ubližuje. We need a madhyam community that shows love to everyone. Potřebujeme madhyam komunitu, která projevuje lásku každému. And that begins by loving the Vaishnavas. A začíná to láskou k Vaishnavům. Okay, so thank you very much. You're all very tolerant. You tolerated me. Appreciate that. You stuck to the whole thing. It's amazing. Ty jsi s náma tady vydržel sedět celou dobu, to je úžasné. Jo. Tím se teda snaží ta civilizace na to zdegenerovala. Tím chcete naznačit, že ta civilizace na to zdegenerovala. You want to tell us that this civilization is so much degraded, that it's based on law and not on law? Prabhupada said, the civilization that's based on law, he spoke this in Mauritius in 1972. Prabhupada tohle řekl na Mauriciu v 72. Civilization that's based on law, you can't get people to cooperate. Že pokud budete mít civilizaci založenou na zákonech, tak se nikdy nedoberete spolupráci. But when there's love, people cooperate. Ale když tím pojítkem je láska, tak lidé budou spolupracovat. So Prabhupada said civilization is based on love, not law. Proto Prabhupada řekl, civilizace se zakládá na lásce, ne na zákon. So you're asking me, I think, if I think there's any love in Czech. Když se mě zeptáš, jestli já vidím, jestli existuje nějaká láska v Čechách. Yes, I think so. Jo, myslím, že jo. Otherwise, there wouldn't be anything here. Protože jinak by tady nic nebylo. There wouldn't be any civilization. Jinak by nebyla žádná civilizace. There's some kind of love. Nějaký druh lásky. It may be hoitiki in pratiyata, or motivated love that has an ending to it, but there's some kind of love. Může to být láska, kterou má nějakou příčinu, která má svůj konec, ale alespoň nějaký druh lásky. And the heart of Czech literature, the heart of Czech architecture, the heart of art and music and drama here is all based on love. A jako srdcem veškerého umění, architektury, literatury tady v Čechách vždycky bude láska. And to the extent that you can see that and feel that, it's powerful. A do té míry, co to můžete cítit a vnímat, tak to má moc. But today, people are not so much interested in that kind of thing. They're more interested in money. Money is the honey. A dneska se o to lidé moc nezajímají. Dneska lidi zajímají jenom peníze. And they're not interested in loving relationships. A nezajímají se o láskyplné vztahy. They're not interested in Krishna Katha. Nezajímají se o Krishna Katha. I have to go make money, Prabhu. I'm busy. Já musím jít vydělat peníze, Prabhu. And then our relationships are hurt
a pak to ubližuje našim vztahům. I grew up in a small village in Illinois in the center of America. Já jsem vyrostl v malé vesnici ve střední Americe, jako ve středu Severní Ameriky. And there was some kind of love. Some kind of love was there. A byla tam nějaký druh lásky tam byl. If you were working on building your house, your neighbors would come and help you. Když jste pracovali na postavení svého domu, tak sousedé přišli a pomohli vám. People would come together and do things together. It was love. Lidé se sešli, aby mohli dělat věci dohromady. Today we have computers, cell phones to save us time. Dneska máme počítače a telefony, aby nám ušetřili čas. But the ironic thing is, in spite of the computers and cell phones, I don't have time to talk to you, Prabhu. Ale ironií je, že i když máme počítače a telefony, tak promiň, Prabhu, já nemám čas s tebou mluvit. It's just an illusion, isn't it? To je ta iluze, není to tak? It's taking away my time and taking away my dealings with other persons. Bere to můj čas od mých jako osobního jednání s oddanými. I saw a cartoon. There's a nice family, husband and wife, sitting on the bed. They have two children, and each one of them has a computer, and they're sending emails to each other. Obrázek, jako vtipný, sedí rodina, rodiče a dvě děti a každý má svůj počítač a posílají si e-mail, jako komunikují spolu přes e-mail. Children are growing up and they don't know what it means to be held by their parents. Děti vyrůstají a ani neví, jaké to je být obejmut svým rodičem. We don't have time to hug our friends or touch them. We're just in a big hurry. Nemáme čas obejmout své přátelé, protože tolik spěcháme. So the Krishna conscious movement's not about hugging. Takže hnutí pro vědomí Kršny není o objímání, But it's about establishing real love in community. ale je to o tom ustanovovat skutečnou lásku a komunity. Because Prabhupada said civilization is based on love, not loss. Protože Srila Prabhupada řekl, civilizace se zakládá na lásce, ne na zákoně. Okay, anybody else with anything? Máte kdokoliv Any reflections, thoughts? do diskuze, reflexe, postřehy? Mataji? Could I have three questions? Oh, sorry, free question. I won't charge. If it's longer than 10 minutes, if it's longer than 10 minutes, then we start charging per minute. Dobrá, nic si za to neúčtujeme, ale jestli bude delší než 10 minut, tak ať nám to další věc. Já jsem se zeptala na když dostal tu odpověď, že když neposlouží tak nemůže být zpátky fokus, tak on šel a udělal to. A on to udělal se záměrem, že chce jít zpátky do toho. A moje otázka je, že já jsem myslela, že služba uzdání je proto, abychom těšili Krišnu. To je ten záměr, že my chceme těšit Krišnu a potom skončí na oddání. A tady by byl záměr potěšit jako Pana Krišnu, tady byl záměr jít zpátky domů. I'd like to ask the question regarding the story of the Kirtana. That when he got to know that he's not going to go back home, back to Godhead, so he immediately went and started to serve devotees. But her understanding is that our impetus for serving the devotees should be to please the Lord. But it seems that his impetus, his intention was to go back home, back to Godhead, and it seems to be rather self-motivated. It said Vaishnava chenete nai devata shakati. Even the demigods can't understand the mind of a devotee. Je řečeno, že ani polobozy nedokážou pochopit mysl oddané. So I can't comment on Kanchi Purna's
purpose and doing what he did. Takže já nemohu komentovat nic o tom, jako vnitřním rozpoložení Kančipurny a proč udělal to, co udělal. But with confidence, we can say, thank you for coming, that for a devotee, the devotee's desire is to please the Lord. Ale bezpečně můžeme souhlasit s tím, že touhou oddaného je těšit nejvyššího Pána. Certainly, Kanchipurna must have understood that the Lord won't really be happy without him. A asi se dá jako rozumět tomu, že nebo jako, že můžeme z toho pochopit, že Kančipurna rozuměl tomu, že Pán nebude spokojen bez toho, aniž by on sloužil oddaným. Kanchipurna didn't want to see the Lord unhappy. Kančipurna nechtěl vidět Pána nešťastné. So I also have to go back to Godhead, otherwise I know you love me. Takže já taky musím jít zpátky k Bohu, protože vím, že mě miluješ. Je jako byl ten postoj. At least that's the thought that comes to my mind. To je, jak já bych to přemýšlel. Anything else? Tady mluvil o tom, že většina oddaného, tak si tím očišťujeme. Ale není to, že to je oddaný, ale to, že srdce používá nekonečnou, ten očišťuje. A že můžeme vidět, že oddaný jakoby zátěž. Já jsem se chtěla zeptat na to, může se stát, že, protože my to opravdu vidíme, že někteří oddaní jakoby září, něco vysaží. Může se stát, že o to přijdou? You've been saying that just by seeing the devotee, we get purified. And you also mentioned that it's not actually the devotee, but it's the presence of the Lord within the devotee. And in that connection, you mentioned that devotees are actually really glowing and look different. And yes, we have that experience. We can recognize it, we can see it. Can it happen that devotee will lose that glow? Krishna says that Jayamada Dasara Sapritnanda Kori Muranama Kopataru Samhare Tahare. If someone offends my devotee, even though that person themselves is a devotee and they're chanting, the holy name that they're chanting will destroy them. Chaitanya sám říká, pokud ten oddaný urazí, ublíží mýmu oddanému, tak i přesto, že bude zpívat svaté jméno, tak to jméno ho ve skutečnosti zničí. Now, you may become confused hearing, how does the holy name destroy someone? A můžeme z toho být zmatený, jak je možný jako říct takovou věc, že svaté jméno někoho zničí. Have you ever seen the holy name destroying someone? Viděli jste někdy, aby svaté jméno někoho zničí? What does it mean? Co to znamená? But what happens when the holy name is Krishna? Svaté jméno je Krishna. What happens when the demons come in contact with Krishna? Co se stane, když démoni přijdou do kontaktu s Krishnou? Krishna kills them, Krishna je zabije. and what happens to them? A co se jim stane? They get liberated because they met with the Supreme Lord. What kind of liberation do they get? A jaký druh osvobození získají? No, to záleží na tom, jak to je dáno. It depends, because there are demons who go to Vaishnavas also. In general, they get Sayuja Mukti. They merge with the Lord. Obecně ale získávají sayuja mukti, že splynou s ním. And this is the meaning of Sanghare Tahare, Modanama Kopataru Sanghare Tahare, that they'll be destroyed by the holy name. They'll get Sayuja Mukti. Takže to je ten význam tohohle prohlášení, že budou zničeni svatým jménem, je, že získají sayuja mukti.
that they enter Brahma Jyoti. And they merge with the Brahma Jyoti. Oni splynou v Brahma Jyoti. Okay? Anything else? Mě by zajímalo, není to běžný, to překážka, která byla Pořád nad tím přemýšlet, abych potřebovala odpověď. And you really need to get the answer, although it's not regarding today's topic, but it's to the previous kata. If you don't mind, then Když Pán Krišna byl v Matuře a jsou dvě skupiny, které se vrací zpátky do Vrindávany. Jedné Pán Krišna není a druhé je. Proč my dáváme více prostoru a více diskutujeme a přemýšlíme a v šástře je ta varianta, kdy se Pán Krišna nevrací. Je to z toho důvodu, protože my jsme taky odloučeni od Pána Krišna, my nejsme kristní. Tak je to ten důvod, aby jsme to dobře pochopili, proto se tomu víc věnujeme, tomu odloučení, než to, že když Pán Krišna se navrací zpátky. Abych to potřebovala pochopit. when Nanda Maharaj returns back to Mathura, there are these two scenarios. Returns to Vrindavan. Returns to Vrindavan, sorry. There are these two scenarios that one card goes with Krishna and one card goes without Krishna. Now, in our descriptions that we get from Bhagavatam, from the scriptures, we primarily hear about that scenario of Vikrama, about this scenario of separation. Is the reason for that we stress so much that those descriptions of separation, that we ourselves as conditioned souls are separated from the Lord, and it is to help us properly understand that situation of separation from the Lord. Is that like proper understanding that how to understand why the official version of the Bhagavatam is that of the separation? So there's a Bahiranga Karan, an external reason, and an Antaranga Karan, an internal reason. Že má to svůj vnější důvod a vnitřní důvod. And the external reason is for us, but the internal reason is for Krishna. Ten vnější důvod je pro nás, tak jak ty jsi to říkala, a vnitřní důvod je ale, že to je jako pro Krishnu důležitý. And in this case, it's also for us, very mercifully by Krishna's kindness. A i v tom případě, kdy je to pro Krishnu, tak se to týká i nás. You're correct. We can't know Krishna on our own. We can't have you, but we can feel some separation. Takže máš pravdu v tom, že my nemůžeme sami za sebe znát Krishnu ale můžeme od něj cítit odloučení. Rupa Goswami describes 4 types of separation. Rupa Goswami popisuje 4 typy odloučení. Purva Ragastathamana, Prema Vachitchamatipi, Vibhasa, Chittadurlabham, Vipralabhas, Chaturvidam. The first is called Purva Rag, when you've heard about the beloved, but you haven't seen them. A ten první druh odloučení se nazývá Purva Raga, kdy jsi slyšela o pánovi, ale ještě se s ním nesetkala. So we're meant to have some desire to attain Krishna. We're meant to desire Krishna in Vrindavan. Takže my máme toužit po Krishnovi, po dosažení Krishny ve Vrindávanu. It's a long, complicated subject. We just gave a class about this yesterday. Je to dlouhé, komplikované téma, včera jsme nadávali lekci. But our acharyas, especially Jiva Goswami, says that even for a conditioned soul, they can practice Vaidhi
and Raganuga, or spontaneous devotion, at the same time, aspects of each. Jiva Goswami vysvětluje, že i podmíněná živá bytost může praktikovat jak Vaidhi sadhana bhakti, tak spontánní oddanost Raganuga bhakti. Určité charakteristiky obou může praktikovat zároveň. And if we contemplate on it, you can see that Srila Prabhupada gave us both. A když o tom přemýšlíme, tak uvidíme, že Srila Prabhupada nám dal oboje. He didn't establish any deities of Lakshmi Narayan. Instaloval žádná božstva Lakshmi Narayana. He gave us Krishna book, Nectar of Devotion. Dal nám Krishna knížku, dal nám nektar oddanosti. And he gave us the Tulsi prayers. Dal nám modlitby k He gave us the sweet conception of Krishna in Vrindavan. a dal nám to sladké pojetí Krishny z Vrindavan. But he also gave us the strict rules of Vaidhi Bhakti, 4 regulated principles, 16 rounds. Ale dal nám také velice striktní jako pravidla Vaidhi Bhakti, 4 regulativní principy, 16 kol. And if we just do both of those things, A my děláme obě ty věci zároveň. then naturally we'll develop little by little some attraction for Krishna in Vrindavan. A přirozeně takto získáváme přitažlivost ke Krishnovi ve Vrindavanu. And we can develop some purvaras and feelings of separation. A můžeme takto rozvinout nějakou purvarágu, nějaký pocit odloučení. So that's one reason. That's the Bahiranga Karna, the external reason. To je ten vnější důvod. The Antaranga Karna is for himself, for his own purpose. Antaranga, ten vnitřní důvod, je pro něho samotné, pro Krishnu samotné. Krishna tells the gopis, Krishna říká "Na pariyam niravadya samyujam swasadu krityam vibudaya sapiva," that your love is so pure, I don't know how to repay you. Vaše láska je tak čistá, že já nemám, jak se vám odplatit. Krishna's promises in Bhagavad Gita, "Yeya tam mam prapadyante tam sataiva bhajanim." I always reciprocate however someone approaches me. A Krishna v Bhagavad Gita slibuje, že každému opětuje to, jak se mu odevzdává. He said, but your love, you don't want anything for yourself. I don't know how to repay you, but I have to repay you. What can I do? Ale ve vaší lásce vy jste tak čisté, že ode mě nic nechcete, ale já vám musím nějak tu lásku splatit. And Krishna saw in a paradoxical kind of way, we spoke about this a few days ago, that in separation, the gopis of Vrindavan, their feelings become more and more intense, even more intense than in union. A Krishna viděl, že existuje takový paradox, že v tom stádiu odloučení ta láska gopí se zvyšuje ještě více, než dokonce i při tom spojení s Krishnou. So Krishna leaves Vrindavan to put them into that ocean of separation. Takže Krishna odejde z Vrindavanu, aby je uvrhl do toho oceánu odloučení. And that pastime of Krishna leaving Vrindavan is the beginning of Gaura Lila. A tahle zábava, kdy Krishna odchází z Vrindavanu, je to, kde začíná Gaura Lila. Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu to repay that debt. Krishna přišel jako Sri Chaitanya Mahaprabhu, aby splatil tento dluh. So he's tasting the feeling of separation in Jagannath Puri. Takže on vychutnává tu náladu odloučení v Jagannath Puri. And the amazing thing is, he's sharing it with us. A to nejúžasnější je, že se o to dělí s námi. That's the astonishing aspect of Chaitanya Mahaprabhu's movement. To je ten úžasný aspekt hnutí Chaitanya Mahaprabhu. We could, there's encyclopedias written about this subject. It's a very vast topic. A je to obrovské téma, jsou o tom napsané knihy a knihy. It's just a little pinch. Okay? You have something to Prabhuji? Já bych jenom měl rychlou otázku, když jsme se bavili o tom, že vlastně, když se urazí oddaný, tak je to neodpustitelné. Tak bych se chtěl zeptat, ale když ten uražený oddaný vlastně tomu prvnímu odpustí, tak je to napraveno a třeba posílí to ten jejich vztah, tu vzájemnou lásku, nebo je to opravdu už na věky ztraceno? As you've been saying that if we offend devotee, it's
it's like unrepairable. Like, according to the verse, if you offend the Lord, you can handle it with the holy name. But so in the situation that such a thing happens, but that Vaishnava forgives us, and it might even strengthen the relationship with the Vaishnava afterwards, then is that a proper solution for such a situation? Yes and no. Ano, ne. Jiva Goswami speaks about this in Bhakti Sandarbha. Jiva Goswami o tom mluví v Bhakti And he Sandarbha. says that sometimes someone offends a devotee, A říká, že někdy někdo urazí Vaishnavu, and then you go back to the devotee and you say, oh, please forgive me. a pak jdeš zpátky za tím Vaishnavou a řekneš, prosím, odpust mi. And you may get the kshama or the forgiveness of the devotee. A ty můžeš dostat to odpuštění od toho. Just like, Prabhuji, what's your name? What's your name? Eugene. Regine? Eugene. Eugene. Okay, so Eugene. Maybe Eugene's a very wealthy person. Maybe I'll borrow 20,000 euros from you. Takže Evgen je bohatý, já si od něj půjčím 20 000 dolarů, euro. Wife doesn't like the idea. She doesn't like the idea. Se to nelíbí. But he's very kind. And he says, you have to give me next week or my wife is going to kill me, right? Ale on je velice laskavý, akorát říká, musíš mi to vrátit příští týden, jinak mám problém doma. A week goes by and then Eugene comes looking for me and he can't find me. A plyne a Evgen se po mně začne schánět, ale já nejsem k nalezení. He's getting really worried. Tak se začne velice obávat. Another week goes by. Další týden. Finally, you find me. Nakonec mě najde He said, look, I need my money. a řekne, hele, já potřebuju moje peníze. And I say, Eugene, I'm really sorry. A já řeknu, Evžene, je mi to fakt líto, I don't have your money. I lost it. I spent it all. It's gone. já nemám tvoje peníze, všechny jsem je utratil, jsou pryč. Please forgive me. Prosím, odpust mi. Now, Eugene's a very nice person. A Evžen je velice pěkná osoba, Maybe you'll forgive me, možná mě odpustí, but you don't feel fully satisfied. ale nebudeš se cítit úplně uspokojený. So Jiva Goswami says you may get the kshama. Kshama means a forgiveness, but that's not enough. A Jiva Goswami říká, můžete získat tu kšamu, to odpuštění, ale to není dostačující. You also have to get the anugraha. The anugraha means you have to please that person. Ale co musíte získat je anugraha, to znamená, že ta osoba musí být s váma jako potěšena. You'll be pleased if I give you the money back. Budeš potěšen, když ti vrátí peníze. Otherwise, you may say, okay, I forgive you. Tak můžeš, no, tak But you're not satisfied or happy with me. ale nejseš spokojený se mnou, nejseš se mnou So šťastný. Jiva Goswami explains that you can go to some Vaishnava and say, Prabhu, I'm really sorry. I'm going to do something really bad to you in a few minutes. So please forgive me for that. Jiva Goswami říká, že můžeme takhle jít za nějakým Vaishnavou a říct, mně je to moc líto, ale teďka za pár minut udělám něco špatného. And the devotee may say, okay. But the devotee is not satisfied unless you start chanting. Ale ten oddaný nebude spokojený, dokud nezačneš zpívat. Unless there's some change in your consciousness. Dokud neproběhne nějaká změna v tvým vědomí. That'll please the devotee. To potěší toho oddaného. Is that okay? Je to vlastně to, co jsem si myslel, protože vlastně to odpuštění nebylo upřímné na začátku, je to jenom nějaká etiketa, ale to upřímné odpuštění opravdu přijde s tím, jak jsem to říkal, že to prohloubí ten vztah a v tom prvním případě to určitě ten vztah neprohlubuje, spíš to dojde do nějakého neutrálního vztahu, když to tak řeknu. Takže ano, potvrdil mě, co jsem si myslel, jako, že když to je opravdu upřímné odpuštění, tak Yes, je to náprava. You confirmed my understanding that this first rather external forgiveness
is not really satisfying. But if it's real, if it's genuine, then the symptom will be that the relationship will become even deeper. I don't know here in Czech, but when I joined in America in 1982, we used to have a thing. We said, "Prabhu, please forgive me for my offense. Please accept my obeisances and forgive me for my offenses." Did you say that too? Not really. Okay. We used to say that. Nevím, jaká je tradice tady v Čechách, ale v Americe, když já jsem se připojil k hnutí, tak jsme vždycky říkávali: Prabhu, přijmi prosím moje úctivé poklony a odpust mi mé přestupky. But many times it was just from the lips we were saying it. Ale mnohokrát to bylo jenom mechanicky. So I had a sannyasi friend, he made fun of that. He had a different saying. Tak já jsem měl kamaráda sannyasího a on to říkal jinak. Prabhu, please accept my offenses and forgive me for my obeisances. Přijmi prosím moje přestupky a odpust mi mé poklony. That's funny, but the sad part is that sannyasi is not chanting Hare Krishna anymore. Ten se směje, to smutný na tom je, že ten sannyasi už nespívá Hare Krishna. Anyway, thank you all so much. Now is the time we need to build community. We have such a beautiful community with so many children and so many intelligent adults, caring parents. Teďka je ten čas, kdy musíme vybudovat komunitu. Máte tady krásnou komunitu, spoustu dětí, spoustu oddaných. We want to give people Krishna consciousness. My chceme dát lidem vědomí Krishna. I can walk up to you on the street. You don't know about Krishna. Just pretend. Já zkusme teďka jako si to představit. Já za váma přijdu na ulici, vy mě neznáte. I can walk up and I can say, here, take this book. And this is a book all about Krishna. Já vám řeknu, podívej tady, vem si tuhle knížku, ta je celá o Krishnovi. I have some very valuable art and some small friends of mine gave me. Tohle je velice hodnotné umění, které jsem dostal od mých malých přátel. And you can tell them, please come to our temple. We have a temple that fits 10,000 people. A řeknete té osobě, přijďte, my máme chrám, kam se vejde 10 000 lidí. Okay, that's number one. To je první scéna. Second possibility, I go to you and I say, take this magazine's book. A druhý scénář je, přijdu za váma, řeknu, vemte si tenhle časopis, tuhle knihu. Please come to our community. Prosím, přijďte k nám, jako máme komunitu. And we really believe in community. We have a very loving community. A my opravdu věříme v komunitu, máme velice jako láskyplné vztahy. Raise your hand. How many of you would want to go if I said, come to our temple that holds 10,000 people? Raise your hand. Zvedněte ruku, koho z vás by přitahovalo ten první scénář. Přijďte k nám do chrámu, kam se vejde 10 000 lidí. How many would you want to come if I said, please come to our community? A kolik lidí byste chtěli jako přijít, kdybyste byli pozvaní jako přijďte do naší komunity? This is the best thing we can do for Srila Prabhupada. A to je ta nejlepší věc, kterou můžeme udělat pro Srilu It's the Prabhupada. best thing we can do for other people. It's the best thing we can do for ourselves. Nejlepší věc, kterou můžeme udělat pro ostatní lidi i pro sebe. But it's not so easy. Ale není to tak jednoduché. It's a lot easier just to have a temple president or someone tell us what to do. Ale je mnohem jednodušší jenom tento prezidenta, od kterého čekáme, že nám řekne, co se má udělat. But for this movement to really start, we need devotees who have their own financial situation. Ale pro toto hnutí my potřebujeme oddané, kteří budou mít svoji ekonomickou situaci. We need communities. A potřebujeme komunity. So I hope everybody here works on and does that. A tak já doufám, že všichni na tom budeme pracovat. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gopramanandi Hari Hari Bo, Vansha Kalpa Vidubhischa, Kripa Sindhu Bheva Cha, Patita Nam Pavani.